Naam, natumai popote ulipo uko hali shwari kabisa na kukaribisha katika kipindi chetu cha Tamba. Hapa tunasema tamba nasi. Na leo kiukweli tunatamba na kutamba zaidi. Nitakuwa nikimwelekeza piga picha wangu aweze kuvuta hiyo kamera karibu kabisa, aweze kukuambia manake leo tumevuka daraja na kuenda viwango tofauti kabisa. Manake hata vikombe ambavyo tunavitumia hapa bila shaka ni vya kutamba na Nyamwembe TV. Kumbuka kwamba leo ninakuletea kipindi na kijana mmoja ambaye anajituma sana, kijana machachari, kijana ambaye anajua kile kitu ambacho anakitaka katika ya maisha, na naamini akiweza kutupatia hadithi yake tunaweza tukajifunza mambo mengi kabisa ambayo ameweza kuyapitia katika huu ujana wake. Jina langu ni Nyamwembe Dennis, ukipenda unaniita Omwarimu ama ni Entereba. Acha kidogo, nitakwambia Entereba siku gani utaanza kuniita, ila leo nite Omwarimu. Bro, inakuaje? Fiti. Karibu mazee. Unajua tumetafutana sana kabisa. Mazee tumetafutana. Tangu last year tulikuwa tukipanga tukuje tupige mahojiano hapa. Alafu hatujawahi patana. Nani amefeli mwingine? Tumefeli wote. Kweli? Sawa, sasa sisi leo tuko hapa, acha tujue kwamba kama kile ambacho tulikuwa tunatafutiana kinawezekana ama kiwezekana. It's true. Huenda vitu vyote ambavyo tulikuwa tunafaa kuvifanya ilikuwa inafanyika leo. Kweli, labda ni mpango wa Mungu. Wanakuita Afande Moses. Hilo ndio jina watu wengi wanakujua nalo. Lakini sasa kuna mtu ambaye ana ufahamu wa Afande Moses ni nani. Chukua hii nafasi ya dimu kabisa, elezea yule mtazamaji ambaye anakuona Afande ni nani. Afande ni Moses na Moses ni Afande. Kwa majina naitwa Walter Moses Ondoro. Walter Moses Ondoro. Mimi ni Afande na wengine wote ni maafisa. Umeanza majigambo mapema, noma. Wewe ni Afande, wengine wote ni maafisa. Tofauti kati ya Afande na afisa ni ipi? Ni moja, lakini nimekuambia mimi ni Afande, wengine wote ni afisa. Tujue tu hivyo na tuache maswali mengi. Alitakusaidia hilo. Okay, inapendeza sana. So, Afande lilitoka wapi? Manake nimesikia ni Walter Ondoro. Afande lilitoka wapi? I've been a drill instructor in NYS for some few years back. So, I used to be a very strict guy during drills. Drills is marching. So, you see recruits walizoea kuniita Afande Mose. Even my true caller changed itself to Afande Moses. You see paka makubwa wangu, the commandants, they started calling me Afande. Then now I'm Afande. So mimi ni Afande wa kila mtu. Na Mose likatoka wapi? Manake ni Walter. Mbona isikwe ni Afande Walter? No, ni Walter Moses Ondoro. Moses is easy than Walter. Afande Walter, Afande Mose. Yeah, it's nice. Wewe feel inaingiana sana. Hebu jaribu. Afande Moses, Afande Walter. Toa hiyo Walter. Walter ni jina la mzungu, labda hata niumba mahali. Mimi ni Mose. Okay, sasa nataka tuanze na Walter kwanza. Walter, home ni wapi? Kwetu kabisa ni Manga. Manga hii tu place inaitwa Isecha pale. Manga hii Isecha. Mtu wa Nyamira tu. Mtu wa Nyamira. Shida inakuanga gani watu wa Nyamira wanaenda kusumbua Kisii? Mbona msisumbue tu Nyamira kweli? Tusisumbue, lakini pale Kisii hatuishi kwa mtu, tunaishi bama yetu bado. Watu wa Kisii hawajui kukaa kwao. Hawajui vile wanafaa kukaa kwao. So lazima tutoke hapa tuende kuwasaidia huko kusumbua. Development ni kama mwanasiasa kutoka hapa kwenda kuwa mwanasiasa pale Nakuru. Ni nini amepeleka huko? Maendeleo. Si ni kweli? Kweli kabisa. Sasa Afande, umesomea wapi? Mimi nimesoma primary yangu, nimesoma Kisii Campus Primary. Nikaenda St. Paul Samasago. From hapo nikaenda Technical University of Mombasa. Then from there nikaenda NYS. From hapo nikakuwa Afande Moses. Noma. Sasa tunaongelea form 4 mwaka gani umemalizia? 2014. 2014. Kijana mdogo bana. Kijana mdogo sana wewe. Mtu amefanya form 4 2014 akona miaka ngapi hivi? Akifanya 2014 alikuwa na 17 years pale. No, let's just ask how many years are remaining for me nifike third floor? Third floor. Chini ya 5. Miaka ngapi? Moja au mbili? Chini ya 5. So ni kweli. Hii inaenda na nyuma inakaa nini? Pole.
Hamna tatizo. Unajua baridi hapa kuna baridi sana, so usiweke mingi upasue. Lazima So ndani ya creative designers kabisa, yani unajua pia ni Afande Moses, creative designer. Vitu ambavyo tutakuwa tukiviongelea baadaye, ila kwa sasa nataka tupate kujua Afande. Tushajua Afande amesoma wapi, Afande amezaliwa wapi, Afande kwa wako wangapi? Tuko watatu I'm the senior most then there is a sister then there is a last born nimejoinisha form 1 last night. Umejoinisha form 1. Vitu vingi ambavyo kweli tutakuwa tukivijua ni kwa nini wewe ndio ukamjoinisha. Noma sana. So kwenu mko watatu, the first born, ndio unasema hivyo. Boy alafu msichana boy. Inapendeza sana. So Afande, ukiwa katika shule ya msingi, what used to be your most amazing thing that you did? In primary? Nilikuwa na kierere sana. Primary I think I used to be an athlete. Nilikuwa nakimbianga walking race. So I think a lot of people knew me through that. I think that's the only thing I did in primary. Primary, that's the only thing I did. One of the silliest thing you ever did in secondary school ni gani? Silliest? Silliest? In secondary? Nilitumiwa barua mingi. Barua shule nzima. Hiyo. I think it's the silliest. But sikuwahi kosa shule. I don't think I ever did a mistake to be punished in school. Hizo baadhi ya hizo barua ambazo zilitumwa, kuna hata moja uliwahi jibu? No, you used to jibu it in a certain book. Same is from Sister Michaela. They used to send, walikuwa wanaita hizo vitabu hookups, yeah, sure. Then you jibu there. I used to write, unajua nilikuwa naandika kama msichana, my handwriting. Hata I think my clients wanafurahianga sana. Uko na legible lakini walikuwa wanasema watu wanaandika legible hawajui hesabu. True. Unajua you are confirming among the things that you want to know. Ujue hesabu. Me? I passed in mathematics. I don't know I passed but I know math. Leo tunatamba na Afande Moses, the creative designer, yani amewadesign wase wengi, amedesign structures nyingi, na tutaweza kujua vitu vingi ambavyo amevidesign, na alafu tuweze kutamba taratibu ndani ya kipindi chetu ambacho unakipenda cha Tamba. Ila nakusihi kama bado hauja subscribe, chukua huu muda adimu kabisa, weza kusubscribe alafu uweze kutusongesha katika kiwango ambacho tunafaa kuwa. Manake tunasema siku zote wewe ndio mwajiri, alafu mimi ni mwajiriwa. Leo tunatamba na Afande. Afande, sasa nishajua umesoma wapi, mambo mengi ambayo umesema kwamba ulimaliza high school 2014. Ukaingia college gani hiyo? Nikaenda Technical University of Mombasa. After hapo specifically to pursue what there? Mechanical Engineering Plant Option. Mechanical Engineering Plant Option. Kumaanisha hesabu ni kama ilikuwa story nyingine yani. Physics ulirarua. No, you don't have to do physics for you to pursue mechanical engineering. Yeah, sure. People are electricians. Nitoe hiyo. So njoo huku nje usome hesabu. Physics is not the hesabu is physics. So physics. So you don't need to no, at that time of ours, you know, you could go to school and do the small physics in college. Then now you join to do all your courses the way you want them. So I went there. Fee had a problem. Then I requested. Actually, unaonanga nikipost Omanga nampenda but ajui alini support. Yes, unaonanga hata aliniwishia happy birthday but anijui. Tunaongelea Millicent Omanga. So she's the lady who gave me hiyo deal ya kwenda NYS. Among watu walikuwa na support but yeye ajui ni nani walipewa. So nikaangalia pale portal, NYS has this and this. The course I'm doing is there and I can do anything else apart from kuno nini my parent, singesumbua mama. Lakini nilikuwa naambiwa NYS ni kubaya. So si nikaamua kama ni mbaya, not even a parent to could me there. Me and myself kajipeleka NYS. Fika pale kukimbia ni kawaida, nikakimbia. Kamaliza 6 months yangu wa paramilitary. I used to be a disciplined guy. Mi nilikuwa in charge wa barak the first week of joining NYS. So mimi sikuwa quiet na issues. Tukienda kama ni 5BX, mimi ndio na lead pale. Discipline yangu kwa maafisa so that after training I was the best in drills 2015-2016 NYS. So after hapo vizuri unapewa tu kazi, unabaki unakuwa SS2, nika train the incoming recruits. Hivyo tu. So NYS assisted me to finish my course and I also did something extra
yenye apart from ile course nilikuwa nafanya. So watu wengi udhani kwamba NYS ni kitu kama punishment. No, me today if let's say my sis or my brother finishes form 4 and I don't have enough money, I just take them to NYS. Hakuna kitu, the only people, let me tell you, people speak that NYS ni kuchimba mitaro and so. No, NYSs don't chimba, the cohorts do. Cohorts now watu wanapewa t-shirts za green, whereby NYS come to supervise on what they are doing. Training you must train as an officer once you are in NYS. Lazima ufanye the 6 months training as a police. Lazima upitie hiyo. So there is enough discipline in NYS than what you can get in the university. You are trained on how to live in the society and you will be trained technically on how you can feed or employ yourself. But naona vijana wengi hawajachangamkia hii mambo ya NYS. Unadhani shida ni gani? Laziness. Misinformation. Laziness and mindset. Laziness and mindset. People should be taught. Actually, I think the government should bring the thing back. Let people go train in NYS for 6 months before joining university. That is the best thing. Vijana hii miadarati nini, waende pale waambiwe it is not possible. Huko hata ndevu hii yako utanyoa na mawe. Kuna mamako huko. Noma. Hakuna mamako huko. Na mawe? Upatikane na ndevu kambi. Unanyoa na lami. Noma kabisa. Nitasugulia kidefu chini mpaka. Unaona sina ndevu hapa? Utakuja kuniuliza ni sababu gani? Hebu inua kidogo waone. Mpiga picha bwana? Hapo walinyoa na Sura nilinyoa hiyo na lami. Ile kiburi hiyo ndevu zimetoka. Hakuna mama yako. Ukasugua kabisa mpaka kabisa inatoka. Noma kabisa mazee. Inaonekana kama mtu akiingia pale kwa NYS adabu anapata nidhamu ya hali ya juu. There is something I've ever thought, but you know I can't advise the government. Instead of training NYS guys, watrain wamalize wakuje huku nje kwa wezi, hakuna haja ya kuweka askari kwa kambi for all those months, 6, 7 months, 8 months. Why can't people from NYS washa train, wamefunzwa drills, wamefunzwa discipline, wamefunzwa NYS acts, government act. See, they be taken for 2 months kwa jeshi ama kwa AP wafunzwe shooting. Then hiyo pesa wana waste mingi, another one for 6 months isaidie to build our country. No, it's just my thought, you know. So in other words, what you're saying, what an NYS officer can do, a police officer can also more do. Than. So between I'm the telling two, you, who is more? Meet me one day with an AP. Nimwambie nimweke kwa uwanja. I instruct him for just a piti tu training ora nimfanyishe ka drill kidogo. You know, NYS is in between the hamari of the Kenyan government. Mahali silaha zote za Kenya zinaekwa 5KR, 2KR, Kenyatta Barracks. Hizo zote zimesurround NYS. So NYS is at the center. Huko ni mahali mtu haezi hapa. The training they get at Kenyatta Barracks or 5KR is the same training undergoing at NYS. Some people from jeshi come to train huko NYS. So there is no need of training these guys like police, then you leave them to the community. Mtu atajidharau asema I did all this and then I don't have a job. Me, my wish is that instead of going to the field to recruit raia, recruit them to NYS. Let them train there. Then after all those 6 months, take them now to jeshi or to AP ama Kenya Police. Then let them train shooting for 2 months. Take them to field. Instead of train NYS watu 6,000 per here, then you leave them to the community. No, I am not supposed to advise the government, but that is my That's feeling. your view. Yeah. Okay, mazee, mengi tutajifunza zaidi, lakini nataka leo tuweke break kwa mambo ya NYS. Watu wasidhani leo tulikuja NYS, lakini hata hivyo unajaribu kututoa matongo kwenye macho. Kweli. Tuweze kujua vitu vingi kabisa ambavyo NYS wanapitia na vitu ambavyo vinaweza vikafanya kwa njia mbadala na vikabadilisha mambo mengi. So, umeshamaliza mechanical engineering. Wakati ambapo ulikuwa unafanya course mechanical engineering, any difficulties that you encountered? It's not easy. Lazima ujitume. Na ukumbuke huko NYS si kama hapa university mnasemanga mnaibia exam. Pale unafanya kitu genuine Adribi. Naonanga mkiandika mtandao. Unajua watu wa university si kasi sisi. Watu tumefanya technical. Mama tu no, watu wa technical sisi ni genuine. Kiona mtu wa technical ako na skill yake hiyo ni genuine. Unaona? So pale challenges ilikuwa mingi but nilimaliza. Though it's not the same course paying me now. So after I finished, I went for an internship for a big company by the name Plumbing Emergencies, the Dan carton manufacturer. I used to run a very long machine inaweza toka hapa na ile sink ya kuprint cartons. I know you've never seen the machine in a print hizo box.
So the problem was every month the employer ataniambia nitakuongeza mshahara, you are still young. So but I used to save my money. So after that ikafika mahali nikafeel like mimi ndio natumika. Because you know niko pale kwa production, najua carton moja ni pesa ngapi, and I know how much I produce per day and how much I can produce per month. After nilifika hapo I felt like no. So the few coins I'd saved, I went and opened a gas and mayai shop along Mbakasi Moradi near East Africa School of Aviation. I sold mayai I think for 9 months because my interviews are all over in KTN. Uliuza tu mayai ya kuchoma, mayai boiro? I know. I used to sell a lot of mayai fresh. Fresh? Ilianzianga na trika 10, but ilifika mali naweza leta pick up 2 per month. So what happened? Lazy boys always disappoint. One day they broke onto my shop and stole everything. So you know I could not lose hope. What could I do next? A friend of mine by the name Millicent Matara gave me a link to KTN. I used to do some things to KTN, nikienda huko na learn this and this. So I saw people doing branding. So it is branding that changed your life? So from branding then... Before we enter into branding, nataka tuachane na branding kidogo. There is something that can change somebody somewhere. Ni pesa ngapi hizi ulianzia hiyo biashara ya mayai? 10,000. 10,000. Unajua kuna mtu akishika 10,000 saizi anakimbia kukunywa tu mzinga. But you know that is one mzinga. Jack Daniel is how much? No, I don't drink, but how much is Jack Daniel in a nice bar? Around there. It's 9,000 na kitu. So mzinga yote? That's a night. Mzinga yote hiyo ni capital fulani. That's a big capital. A very big capital. The only thing is that our modern boys is they know everything and they have no patience. Wanataka waekeze leo, kesho wavune. No, whatever they'll tell you is that is the real thing. They know everything. Wasema, the problem with modern man is that he knows everything. Wow, turudi sasa hapo pale ambapo ulikuwa umetupeleka Afande Moses. Ukaanza mambo na branding. No, I didn't start it that way. A friend of mine by the name Alan I used to admire his clothes. So he was the first man to brand a cape of me written Afande Moses. So and a black t-shirt I remember with my picture hapa mbele. Afande Moses iko na salute hivi. So he used to sell me t-shirts at 600, then I sell them at 800. So if I get a client, he'll brand it for me. Then mimi nauza. Then from there I pushed myself saving those small coins. But I thank my mother there is no another wonderful woman I know in the world like my mother. That time yote na disappointiwa na nipea pesa na bado alikuwa anavumilia na mimi. So hiyo kidogo hiyo pesa ikaongezeka nikanunua heat press. So unajua nikishanunua heat press sasa mimi ndio bazusi. Yule mwenye alikuwa ananiuzia t-shirt siku moja alinipeleka mahali yeye print. So I learned this is how it's done. So graphic and design nimefanya online. Hiyo hata kuna klasi ya mtu eti nilienda shule. YouTube ama hiyo ni YouTube na Google na Pinterest. You know Pinterest? Yes, najua. So I learned that thing. So I think some of the people who used to do me branding are my workers lately. Tables turned. So I become a big fish in that branding. So one day a company by the name Super Fast Forwarders gave me a deal, a branding deal, na nikaomoka hivyo. How much? I think 1.7. Hey, 1.7. Muindi aliniamini. Muindi ameipea mtu pesa cash. Sio rahisi. No, I went there, I explained myself, who I am. Told me I want a lot of t-shirts, I want some umbrellas, I want all my company cars. He has like 70 trailers and some small cars branded. Wrote a quote, took to him. He was the first man to give me a lot of money in cash. Watu wengi wamechangamkia mambo ya branding siku hizi sana. No, ni ubroka. I know, you know, let me tell you like now in our Kisi community, I'm sorry, interview ni yako lakini sio yangu. You know, this Kisi community can grow. But there is kitokoro kenda mamu in jealous kwa kizungu. It's too high. You've seen since I started branding people lately, everybody has his own brand. But they don't know how to run it. They'll come to creative designers. Instead of someone coming to tell you, can we do this together to give employment to our people, youths in the community. So people are pushing themselves to do it.
they'll waste ink, they'll waste in material, they'll waste everything. You know, branding is not easy. Kama ni ya kupaka rangi it is easy, but branding this mug before ukuwe na hii skill, utapaswa hivi vikombe kaa 20. Juu machine kuna temperature ya kupima. Hiyo pia ni hasara. Vinyl is expensive. So lazima ukuwe na mtu anajua kumanage material ndio urudishe faida. So we have skilled personnel in our community, but those ones who are supposed to help them. Enda mamu batanga ine. Enda mamu libero. But let me tell you one thing. Until you are called for it, no tuarachiva no atwaro mano minto. You can't succeed in it. Favor, God's favor also matter a lot. That is it. It really matters a lot. So kufikia hapo nashuku nimejileta. Okay bro, nataka sasa, unajua mbali na kufanya tu mahojiano, lazima pia kuna kijana pale anataka kulearn vitu vingi haswa kutoka kwako. Juu wewe unafanya mambo na branding sana. Nataka nijue steps gani mtu anaweza kazifuata taratibu ili aweze kuwa a very good aweze kukua a very good person in terms of branding. If you want to be a very good person in branding, it's not that you want to start knowing machines za kubrand so that you go and buy them. Just skill is more important. Kupata information na hiyo kitu. Let me tell you one thing. Unajua mtoto mdogo haizi jua hii maji itatoka kwa hii kitu paka afanye hivi. Ama aone mtu mwingine amefanya hivi, hiyo maji imetokea hapa. Yeye atajaribu afungua atamwaga na sababu hajafanya nini? Hajafunzwa. Hiyo skill hajaipata. Hata before ufungue biashara, try to do your research on how that thing is done. You yourself as a manager, how do you manage people to do something that you don't know how to do? You have to have that know-how. Lazima uwe nayo. Ujue wapi utarekebisha, wapi utaelekeza. One person by the name Joshua is a Luo. Can tell you mimi nilianza mjengo when I was in class 8. So the Afande creative you seeing lately is something that started soon. Ni kitu nilianza kufanya kitambo. So it's to raise some small coins to buy my clothes for myself, sometimes to pay my bills, you see? So from there, kuna kitu ile nishika kwa hiyo mjengo. Yenye nilijiambia na sikuambia mtu I must do it this in the future. So ndio nakwambia these youths, let them accept to be told. Wakubali tu waambiwe, uelezwe na tamaa iwezi kumea. So tuweke tamaa nyuma. Tamaa ni mbaya. Unajua hakuna difference ya a witch na mtu akona jealous. There is no difference. Both of them are witch. So bro, umefanya mambo na branding, vile umefanya mambo na kudesign sana. So design pia ni let me tell you, when you do graphics, unafunzwa kuchora. There is kama unajua kuchora in graphics, means you can draw this house on a paper using a computer before it's represented on the field. So there, you can't tell me you can do a house plan, then you don't know how to do the structure. So me, I accepted to learn from those who know. So I used to be mtu wa mkono in mjengo. So I learned my thing at the same time learning in school. So it made me took less time. Juu nilikuwa nasoma kwa field na bado nasoma on books to learn this mjengo. So wakati nilijua, nikajua kufanya site management, nikajua kufanya planning, nikajua kufanya quote. There is no need tena ya kuenda kusimamiwa na mtu. I said let me try mine. After trying, I don't want to say where I am, but you see what we do. Yeah, sure. Umefanya vitu vingi sana katika jamii yetu hapa, watu wengi sana wanakupigia salute, yani you've done a lot. That is what I've always felt. I've always wished to be sponsored by the county government to empower our youths. Wamraba mbainse ko baya guigange kuna facilities ngoba rosi babe once. There is money in our community hapa kaka ngwa gachabari. Man build. Wanaume wanajenga hapa. Wanaume wanajenga hapa. Nindiki kwa biru muntu boko bukuma the problem with our people in the community okomurangelie gasi kwesene plumber so long as ye ndevu yake ni kubwa kuniliko kifua pale no mate ya gasi na kore for 30 years. Jeto gontenenera. Such a people you can't work with them. Mutajenga nyumba yanguke. But me I want to work with small youths. Abana bake so that tujifunze the new coming things. Zoma tabaka they did it long time ago. Abantu bechi bao chikapenta bono. Nentus panechiranda antunechi circular.
We don't use randa in my site easily. Unless wakati tunaweka milango, but fitting zetu, everything is machine. Unaona? So I've always wished to be sponsored by the government on how to empower our young generation. Kuna watu wamepata madii pale na wanaona ni kama they can't make it in the society. Technical things pay. University utasomea walimu. Kama una pesa ya kufungua shule, utajiemploy? Itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu? Utategemea kuajiriwa. Utategemea kuajiriwa forever. Juu huwezi fungua shule yako. Sure. Umesomea udaktari. Kama mzazi hana pesa ya kukulipia fee ya kusomea nursing. No, sikatai watu waende nursing, but it's an example I'm giving you. How will you open your pharmacy if you don't have money? Itakuwa ngumu. But imagine mtu amejifanya masonry. Itakuwa rahisi yake. Akona freedom. Atakwambia mimi nafanya kazi hivi, will pay me per week. Unajua in many cases the first Sunday of May watu wanapenda kushabikia wa mama zao sana. And I want you to take this opportunity alafu patia madhe message. Juu umemtaja sana. She is seemingly one of your pillars in this life. Me naturally I love single mothers. Juu wakati wazazi wetu walikufa ama walitoroka wakaacha mama zetu, pia wamama wakututoroka. They've always taken care of us. I know a mother can do anything. Mzazi anaweza jiuza asikuambie, but akulipie school fees. Haizi kuambia, I know nimeongea vibaya. But I respect these mothers. Juu kama mamangu angekubali tu acha niachane na huyu mtoto ni kule raha yangu. Sasa yeye ungekuwa na mtu unafanyia interview. Sure. Si ni kweli? So it's a special day. Mi huwa sipendi kucelebrate mamangu kwa mtandao na hujaiona nimemfanya mahali. Kweli. It's better I celebrate on M-Pesa. So Mama, I know you'll watch this. I'll always love you and you are the most beautiful and wonderful woman I know that. Amazing. Na kikubwa watu wapunguze mbwembwe kwenye mtandao wa kuweka mothers and fathers will never view. Tuma message. Tuma kakitu mazee wewe. Onguti waves atume kakitu kwa madhe. Acha kutuambia mama I love you, unaenda una download ujumbe kutoka kwa Google pale. Kwa mtu mwingine. The information does not come from your heart. Madhe anataka kakitu mazee. Hawezo nafurahi sana tumejifunza mambo mengi kutoka kwako na nataka uniambie sasa hivi pesa nyingi kabisa ushaitengeneza kutoka kwa branding ama hizo creative design ngapi? It's not a good question for me. And I'm sorry if I say I can't answer that. Hizi ni nyingi. Hizi zinakataliwa hewani. Hizo ni nyingi. Sawa. Nataka tuende hivi Afande. Nataka nikupatie maswali 3 tatanishi. Kabla tukuje tena utuambie hata najua unaunda do nyingi unakataa. Sasa hizi do nyingi unaunda unakula peke yako ama kuna mchumba. Tunataka tujue hilo baadaye. Lakini sasa 3 tatanishi. Swali la kwanza ni hili. Umeingia kwa debe ukapata unafaa kupigia watu wawili kura. Huyu ni Ruto, huyu ni Raila. Utapigia nani? Kawaida. Utapigia Ruto. Umesema Ruto. Hauwezi hata fikiria? No. I have my reasons. Kwa nini Ruto? Me, if today the government ingekuwa ina fight Ruto vile inamfight, honestly ningevote Raila. People have been calling this, it's like in a community. I'm sorry to say this. Normally have a community about benga kimu mroli abuata baiseke abange. But no one has ever come to prove you have all those women. Just like Ruto. Everybody in the opposition side has ever called him Omo hivi. That guy is a thief. But why not they proving that wamchukue kotini? I want him to raise nione kama sasa anaweza toa ukora iko kwa wengine. Juu wao wameshindwa kumprove kama ni mwi. Juu kuna sheria na kuna kila kitu. Watu si wewe unaiba kuku hapa leo kesho utakuwa kotini. Yeye na hii wizi mbona hajapelekwa kotini? So kikubwa unampatia kura sababu ya huruma. Na ana uongozi ndani yake. Sio huruma tu. No, huruma. Mbona nimuonee huruma ana mali kuniliko. Leo hii hata aenda nyumbani ana kila kitu cha kumfaidi. Even in our community na nimeona watu wameenda. Let's be honest. Even Wetangula since he joined UDA and Mudavadi, those guys are clean. Umaiona siku hizi hata Mudavadi akirudia kiatu. Let's be honest, know that he's giving them money. But monkey see monkey do. Yani wanafuata. Ona hata community yetu tuache Waluya. Ona tu watu wachache ambao wameingia UDA. Wanakuzwa wakuzi. Ona kama watu wadogo kama akina Kilifo Mbeta. Ruto anatoka huko Karen mbali anakuja kwa village yao to campaign because
That is the love of nini. Hiyo ndio kitu tunataka, lakini si eti we say that uko Jubilee, uko ODM, uko UDA, and those people, your leaders don't support you. Me, I've always seen a vision on that man. Let me be honest, it's my view, and I think he's among the people who can fight for this country. BBI ilikuja, he was the only man fighting it. Tilala, and after ililala, we got the true information about it. What else ililala? Si kuna vitu zimelala hapa katikati. Kemsa saga ndio imekuja, no one want to talk about it, but it's among the things that zimetu. But tu ndio mwanaume tu umeona akipigania mambo. Kwa nini? Kumbe siasa ningefaa tupige. No, me I'm not good in politics, but there are things I view. Look at that, you are a teacher, right? Yes, I'm a teacher. Mwalimu anachukiwa na walimu wengi shule. Yeye ndiye ako na msimamo mzuri. Kabisa. The strongest man is the one who stands alone. The strongest man is the one who stands. Ule mwalimu wanafunzi wanachukia wote. Yeye ndiye ana make sure wanafunzi wote wamefollow school rules. Funda mwana mandanda kulala njaa kapenda. Najua maana ya methali hiyo. Leo ninakuwa mwanafunzi. Afande mimi jaribu kuwa mtangazaji because uko na lugha, uko na sauti. Actually I wanted to be a teacher like you. A Kiswahili geography teacher. Then what happened? But kazi ya walimu nayo ni ngumu. Mnakaa shule sana kwanza. Nikaacha. Unanifanya mpaka maswali yanakosa. Swali la tatu tatanishi. Swali la tatu tatanishi. Leo hii umeshinda visa kwenda Marekani na inafaa uende Marekani. Na kuna watu wawili ambao unafaa uchukue. Mmoja ni mchumba wako na mwingine ni mama yako. Tenda na nani? Tenda na mama sababu yeye ndio damu yangu. Bas, umesema utaacha mchumba. Sasa sindana na mama. Una mchumba? Inamaanisha una mchumba? Afande huna mchumba. Afande huna mchumba. No, I don't have, I'm single. You're single? No, mas kati ya creative designing na mambo na branding, unapenda gani zaidi? Nimeanza kupenda ujenzi. Kwa nini ujenzi? Design nishafunza watu wanafanya. So ujenzi, you know, and ujenzi new things come every day. Na it's another way of thinking on how I will make my beautiful home. Afande, sasa unafanya nini? Wewe ufanya nini in life sana? What exactly do you do? Creativity. How can people reach you? Afande Moses pale online. My creative interiors pale online. My creative designers Africa pale online. Namba ya simu ukifuata hizo zote utanipata. Kitafuta Nyamwembe TV. Mefika kwa Afande Moses. Alafu mazee nashukuru sana. Itakuwa sio vizuri ikiwa nitakosa kusema kwamba Afande Moses is the one behind this creativity, na nashukuru sana mazee sababu ni ubunifu ambao umeenda shule. N juu T chini, Nyamwembe juu, TV chini, sio? Ama tuende juu wote. Ni Nyamwembe anaenda juu. Nyamwembe ni anaenda juu akitumia TV. Akienda juu, TV yake namfuata. Tamba nasi. Sasa TV bila content na content ni Nyamwembe. Sure. Inapendeza sana bro. Mimi nimefurahia sana, tumeshare vitu vingi ambavyo unajua umewafunza wengi pale nje, umewatoa matongo kwenye macho, na vile vile wakisikiliza na wakikusikiza kwa makini wanaweza wakajifunza vitu vingi ambavyo wanavihitaji katika ya maisha. Ushauri wako wa mwisho kwa vijana ni upi? Don't hurt a heart that hurts when it sees you hurt. Kuja tena. Don't hurt a heart that hurts when it sees you hurt. Wow. Nashukuru sana bro. Wakati mwingine tutatafutana zaidi, alafu ununue chai, sio maji tu bro. Yaani unanipea maji. Lakini umesikia na hiyo kikombe ya creative hiyo maji imekuwa tamu sana. Manake umenipatia vikombe vingi sana. Mpaka mimi nafurahia mazee. Ndio hiki kingine hapa. Sasa uwanja na Nyamwembe TV. Bas, nimekunywa na Afande creative hapa hivi mazee. Afande Moses. Mazee nashukuru. Penye ambapo hivi vitu vimetoka virejee tena maradufu. Hadi wakati mwingine, kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde.